And now from these are the complaint. After complaint, you show the history. From history, the obstetrical history and other personal history. Obstetrical history, what I say, that is obstetric labor. If there is a history of obstetric labor and other history of any operation like hysterectomy operation or any trauma to the vulva, vagina, cervix, that will causes this problem. Okay. So most of the after total abdominal hysterectomy, what is the most organ affected? Ureter. Ureteric injury. So much common nowadays. The hysterectomy done by the unskilled surgeon, and they causes injury to the ureter and causes the ureteric fistula. This is very, very common nowadays. As nowadays obstetric labor reduced, but here ureteric fistula is increased by the unskilled surgeon. Understand? So that is another problem nowadays. And other is urethral. There may be also if the compression at the level of the urethra by the that is low vagina, and there is formation of the ureterovaginal fistula or perineal fistula also. Perineum along with the anus, there is fistula. So these are the common. Okay. Now from history and examination. Examination, we will examine. What we examine? Perineum. Perineum, and also we examine or investigate where is the site of the fistula. Where is the site of the fistula? So I bring the instrument to show you, just to assess something. This is stainless steel metallic. This is tray. Usually we use this. And what is this? There is a name. What is this? Sim speculum. Blade. There is two double bladed sim speculum. Okay. And by this way, what we do? We retract the vaginal wall. Either anterior vaginal or posterior vaginal. Mostly posterior vaginal we retract. And then we check the inside with a good light source focusing in the vagina. Okay, so this is important instrument. Then we examine this, and during the operation procedure we use this overt speculum. This instrument needs assistant to hold, but this instrument so heavy. Later you can see the heavy. Just no need of assistant. It is overt speculum. This instrument used during the repair of vesicovaginal fistula. Okay. Just at first I show you the instrument. Just what is this? Catheter. Name? Police. Always when you go to the ward, always see everything. What is it? If you see the name here, the police, balloon, catheter, what is the materials, all are there, all information in the packet. Always you try to read in your life, always try to read what is written in the packet. Everything written, size and silicone, it is made of silicone. Okay. So this is police catheter, and this is plain rubber catheter, just rubber catheter. And this is syringe, but it has some name, it is some different. It is called Tommy syringe. For dye test we use this. We use this syringe for dye test for confirmation of the fistula, the site and size of the fistula. And this dye is, the methylene blue. Methylene we dilute, and then I will show later, we will push through the syringe, through the catheter into the bladder, and we put in the vagina 3 cotton ball. 3 cotton ball we place like in the vagina. I bring here 3 cotton ball like this. We place in the
different upper vagina, mid vagina, and low vagina, and we put through this plain catheter the diluted methylene blue into the where we will put into the bladder, bladder, and we at first so in the vagina we put the cotton ball and we put the diluted methylene blue into the bladder, and we wait for some times, either sitting or some walking, and then we show the patient. What we show, we remove the cotton ball. Now imagine, if you imagine that fistula in the ureter, in the exam always you ask about the 3 swab test, 3 cotton ball test. If in the ureter, if injury to the ureter is here, from here come, and I put the 3 cotton ball here. So during ureteric injury, ureteric fistula, it will be soaked or not? No. How? As I put the diluted dye in the bladder, so but fistula in the ureter, so no soaked, all are clean. Okay, and if soak in the if all are soaked, all that is vesicovaginal fistula. In the vagina, this is vagina, we put here cotton ball and we put dye in the bladder. Okay, so fistula is here. So all cotton ball will be soaked, bhije jabe, so all are soaked. And if in the only in the lower cotton ball soaked, then it is diagnosed maybe the fistula in the lower part of the bladder. Okay, so in this way we can assess the site of the fistula. So what about the 3 cotton ball tests? That is, we put a vagina 3 cotton, and we put in this way like this, the methylene blue dye, this methylene blue dye diluted, and we wait for some times. If nothing, no soaked, then possibly ureteric fistula, and if all the soaked, then vesicovaginal fistula. If in the lower part is soaked, then lower level fistula. Okay, understand? Okay, now anyone come to me? Just I want to highlight about the our health condition, health status of about the fistula. বাংলায় লেখা আছে পড়ো এটা। বাংলাদেশের মাতৃস্বাস্থ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপট ফিস্টুলা। মাতৃমৃত্যু বাংলাদেশের প্রতি ঘন্টায় 3 জন মা মারা যান, যার 80% মৃত্যু ঘটে বাড়িতে প্রসবকালে। বর্তমান রোগীর সংখ্যা। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭১,০০০ ফিস্টুলা রোগী রয়েছে। প্রসব পরিকল্পনা। মাত্র 13.4% প্রসব দক্ষ সহায়তাকারী দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। 91% প্রসব বাড়িতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অদক্ষ ধাত্রী বা আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের কারণে 80% মাতৃমৃত্যু হয়ে থাকে। ফিস্টুলা কি? মলমূত্রদ্বারের সাথে যৌনপথের অস্বাভাবিক সংযোগ বা ছিদ্র হয়, যার ফলে মাসিকের রাস্তা দিয়ে অনবরত প্রস্রাব অথবা পায়খানা ঝরতে থাকে এবং চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এই অবস্থাকেই ফিস্টুলা বলা হয়ে থাকে। ফিস্টুলা হলে করণীয় কি? সারাদিনটা প্রস্রাব বা পায়খানা চলতে থাকে এবং রোগীর কোনো প্রস্রাব পায়খানা বের হয় না। ফিস্টুলা কেন হয়? বিলম্বিত প্রসবের সময় যদি বাচ্চার মাথা 3 ঘন্টার বেশি সময়কালীন যোনিপথে আটকে থাকে, তাহলে আশেপাশের মাংসপেশি যেমন মূত্রথলি ও পায়ুপথে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে এই সমস্ত মাংসপেশিতে পচন ধরে। পরবর্তীতে সেখানে ছিদ্র হয়ে ফিস্টুলার সৃষ্টি হয় এবং দিনরাত সেখান থেকে প্রস্রাব বা পায়খানা ঝরতে থাকে।
তাহলে আমাদের দরকার হলো এখন প্রিভেনশন। হ্যাঁ, আচ্ছা প্রিভেনশন আমরা কীভাবে করতে পারি? আমাদের সে অ্যাডোলেসেন্ট প্রেগনেন্সি খুব কমন, অল্প বয়সে কী হয় প্রেগনেন্সি হয়, তাতে করে তোমার অবস্ট্রাকটিভ লেবারটা বেশি হয় বাচ্চা মেয়েদের। এটা একটা কারণ, এটাতে মানে তোমার যেটা অ্যাডোলেসেন্ট ম্যারেজ প্রিভেন্ট করতে হবে। তারপর হলো যে আরেকটি করতে হবে এডুকেশান, হেলথ এডুকেশান দিতে হবে, ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট বাড়াইতে হবে। এটা প্রাইমারি প্রিভেনশন। সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হলো যে তোমার স্ক্রিনিং ডিউরিং অ্যান্টিনেটাল কেয়ার, ইন্টারনেটাল কেয়ার ডিউরিং ডেলিভারি তোমাকে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ কেয়ারটা কোন পেশেন্টের তোমার অবস্ট্রাকটিভ লেবার হতে পারে, প্রলং লেবার হতে পারে, কমপ্লিকেটেড লেবার হতে পারে, হ্যাঁ দ্যাট ইজ কন্ট্রাক্টেড পেলভিস কিনা সেটা অ্যাসেস করতে হবে। আর টারশারি প্রিভেনশন অলসো by maintaining photograph and during the time of delivery, proper examination, and at the time of formation any mishap it should be corrected. That is so there is primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. Okay, so we need to do this. There is some national guideline also. আচ্ছা এখানে আমি একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে একটা অপারেশন আমার নিজেরই করা এখানে পেরিনিয়াল কেয়ার। হ্যাঁ এখানে দেখো পেরিনিয়াল কেয়ার, এখানে আমরা দেখাচ্ছি কি কি স্ট্রাকচার। দেখো all structure are mentioned here. That is here perineum is deficient totally, complete perineal care. There is continuation of the vaginal wall with the anus. There is all structure is open up. So identification, planning of the operation is more important. And I also did what I did. Rectal. Say to me what I did. My finger, index finger. Rectal examination. Why I did rectal examination? To exclude rectovaginal fistula. To exclude rectovaginal fistula. And sometimes that is associated with vesicovaginal fistula, may be associated with rectovaginal fistula. Okay. Here this is two-tone portion of the external sphincter region. It is. And I hold, what is the instrument? The name of the instrument is, this is Alice tissue forceps. This is the instrument, I hold this. This is the, to hold the tissue, this name is Alice tissue forceps. I hold this to region of the external anal sphincter. That is torn out. Okay. Then I exercise the skirt, which is formed in between the vagina and what? That is posterior vaginal wall and the perineal region. That is just attached to the anal skin. And then what I do? I will separate the vaginal wall from the perirectal tissue. Okay.